కేవలం 120 రోజుల్లో 4 లక్షల వరకు సాలరీ. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ జాబ్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. So hi everyone, I am Sreenivas from Vcube Software Solutions. So I am the Python trainer in Vcube. So here, today we'll discuss what are the features of the Python. So and why Python is so popular nowadays and ఒకసారి discuss చేద్దాం. So first, so the first feature is it is easy to learn. So I can say apart from all other features, so this point is very important. It is like anyone can easily learn the Python because it is having very easy syntax. Comparatively other programming languages, Python is having very easy syntax. And it almost looks like English. So that is the reason a technical guy or non-technical guy can easily learn the Python. That is the first important thing. Second important thing is it is open source and free. Meaning the source code of the Python is available and it is for free. Meaning if you మీరు కానీ ఏదైనా బిగ్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కూడా పైథాన్లో ఫ్రీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, మీరేం లైసెన్స్ కాస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ పైథాన్ ఈజ్ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అసలు ఏంటి ఈ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ C++, జావా, మీరు ఏదైనా డేటాని మీ ప్రోగ్రాంలో కొద్దిసేపు స్టోర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద వేరియబుల్స్. సో మీరు స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ C++, జావా తీసుకుంటే ఆ వేరియబుల్స్ని ఫస్ట్ మీరు డిక్లేర్ చేయాలి. ఆ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాతే మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. అంటే లైక్ దిస్, ఇట్స్ లైక్, సో యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ లైక్ దిస్ ఇన్ C లాంగ్వేజ్. ఇంట్ ఏ అని చెప్పి, అంటే ఏలో ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాను మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం. లైక్ దిస్, A is equal 10 అని, A is equal 20 అని. సో యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ టు ద ఏ. సో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏలో కానీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు స్టోర్ సమ్ అదర్ వాల్యూ లైక్ రాజు, ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ because you declared A as the integer type. So I am talking about C language. But coming to the Python, as it is dynamically typed, అలా మనం ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుని ఆ వేరియబుల్ని గ్యారంటీగా, సో మీరు ముందు ఆ వేరియబుల్ టైప్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే కాన్సెప్టే లేదు. యూ టేక్ ఎనీ వేరియబుల్. సో ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ B is equal 10. So if you say B is equal 10, the type of the B will be automatically decided as integer. You can use the same variable in the next line to store some other integer value. You can use the same variable to store the string value here. So it's like as you store the string value now, the type of the B will be string. Here నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నానంటే మీకు, if you want to hold some data in your program in the statically typed programming languages, so very first you need to declare the variables and then only you can store the value. And if you declare a variable type, so you have to store that respective type of the data into the variable. You cannot store any other type of the data into it. Kani Python is not like that. So you take the variable, you store some value into it. Based on the value you are storing into the variable, the type of the variable will be decided. You don't need to worry about the type. So you, by using the same, in the same variable, in different places or in different situations, you can store different types of values. You don't need to worry about the type. So మీరు ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే ఆ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ టైప్ తీసుకుంటుంది. దాన్ని we call it as dynamically typed nature of the programming language. So the second thing is, for some extent, there is some automatic memory management. So here I would like to highlight, so the best thing I observed is like, so if you have the same value in two different variables, like for example, if you take C language again and you store you have the two variables like this. You store A is equal 10 and B is equal 10. Okay, so A is equal 10 and B is equal 10. Though you have the same value into two different variables, so C language allocates two different memory locations like this. It is A and it is B.
Meaning, when you are storing same value into two different variables, so it is holding two different memory locations. కానీ పైథాన్ అలా కాదు. You take again in the Python, for example, you take the value a is equal 10 and b is equal 10. Yes, the value is same in both the variables. The memory location also will be the same. బికాస్ పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ స్టోర్స్ ద వాల్యూ ఇంటూ వన్ మెమరీ లొకేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏ వేరియబుల్స్ అయినా సరే ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటే సో ఆ వేరియబుల్స్ని ఆ మెమరీ లొకేషన్కే పాయింట్ చేసేటట్టు చూస్తాయి. సో హియర్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. దీనివల్ల ఏం గెయిన్ అవుతుంది అంటే మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, సో మెమరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రీసియస్ పార్ట్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. So how optimizedly we are using the memory is very very important in any software development. So here for some extent Python is taking care of optimized utilization of the memory. So that is another best feature of the Python. At 5 I can say it is providing the inbuilt data structures. So again I am telling you, so data structures is also one of the important concept. It's like if your software is dealing with huge data, first your software has to hold that data in an organized manner. మీరు ఆ డేటాని ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో హోల్డ్ చేసుకోకపోతే సో మీకు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ ఆ డేటా అందులో ఉన్న సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ ఈజీలీ. So to store the data in the organized manner, we are having the concept of data structures. So here Python ఈ data structures ని already build చేసిస్తుంది. మనం if you know how to utilize them, that is enough. మళ్ళీ మీరు ఆ డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఏంటి అనే దాని మీద you don't need to do anything. Automatically the things will happen. So that is the another important point. So Python is having very good library base. So library base ఏంటంటే సో పైథాన్లో ఆల్రెడీ సో మచ్ కోడ్ ఈస్ డెవలప్డ్. ఆ కోడ్ని మన ప్రోగ్రామ్స్లో ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలిస్తే చాలు. సో మన హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ విల్ కంప్లీట్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా చార్ట్ డ్రా చేయాలనుకుందాం, ఏదైనా గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలనుకుందాం, అది పై చార్ట్ కానీ లేకపోతే లైన్ గ్రాఫ్ కానీ ఏదో గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలనుకోండి. సో వీ కెన్ యూస్ ద మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ. సో మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ప్లాట్ అండ్ పై సో టు డ్రా ద గ్రాఫ్స్. సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని విత్ ఇన్ 4 lines of code you can draw the beautiful graph. So libraries are, I can say it is already predefined code in the Python. So ఆ కోడ్ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలిస్తే you can easily make the things in your software. That is 6th important thing. 7th important thing is Python is portable. So Python is portable, meaning so we are having multiple operating systems like Linux, Unix, Windows. So if you implement a Python program in one operating system, that can be executed in another operating system also. So it's like you don't need any changes. Directly you can execute the code in other operating systems also because Python is portable programming language. And I can say Python is, in my view, it is general purpose programming language, meaning so it's like we are having different types of programmings like procedure oriented programming, object oriented programming. Meeru C language తీసుకున్నారనుకోండి you can do only procedure oriented programming there. If you take Java you can do only object oriented programming there. కానీ Python అలా కాదు. Python లో you can do procedure oriented programming, object oriented programming and scripting also. So what not? You can do anything in the Python. So ఈ best features తో పాటుగా Python is having very very easy syntax, so which are making Python so popular. And here during the memory management I would like to highlight another important thing. If you take any other programming language, so మనం వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం డిసైడ్ చేసే టైప్ ని బేస్ చేసుకుని మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో it don't care about the value you are storing into it. So based on the type you are declaring, the memory will be allocated. So in the C language, except the dynamic memory allocation I am telling you. In the C language, మీరు int a అన్నారంటే a కి 4 bytes of memory allocate అయిపోతుంది. Though you store a very small value. And మీరు big value store చేయాలి అంటే it will not allow because int data type is having some range in the C language. ఇలా కొన్ని restrictions ఉన్నాయి మనం వేరే languages తీసుకుంటే. Pythonలో ఆ restrictions ఏమీ లేవు. You take a variable, you store any big value you want into the variable. So automatically the memory needed for those variables will be allocated. So we are having so many features and we can easily learn all of them.
అండ్ యాజ్ ఎ Vcube మేము వీటన్నిటిని ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాం మీకు. అంటే ఇవి జస్ట్ ఈ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన ఫీచర్సే కాదు. సో ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ పైథాన్. సో వీ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ మేనర్. అండ్ మా టీచింగ్ వే ఎలా ఉంటుందంటే ఎనీ నాన్ టెక్నికల్ గాయ్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ because we will discuss multiple examples, multiple practical things for each and every concept, and we try to relate each concept with some real time example, and we teach. And one more important thing is like, so we write the code in front of this, in the class. It's not like we are copying code from somewhere and we are executing it. మేము స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యేలాగా క్లియర్గా కోడ్ రాసి స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు ఎలా కోడ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, తర్వాత ఎలా డిజైన్ చేయాలి, దాని తర్వాత దానికి డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిరోజు క్లాస్లో చేసి చూపిస్తాం. అండ్ సో కోడ్ మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే డ్రై రన్ అంటే అసలు లైన్ బై లైన్ మనం రాసిన కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ముందు జస్ట్ పక్కన ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ తీసుకుని ఆ ప్రాసెసింగ్ మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ షో ద అవుట్పుట్. అండ్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ఆ వీక్లో డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ మీద టెస్ట్ పెడతాం కాబట్టి సో మాకు స్టూడెంట్ మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది. సో స్టూడెంట్ అర్థం చేసుకుంటున్నాడా లేదా, లేకపోతే ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడా, ఎక్కడైనా ల్యాగ్ అవుతున్నాడా అనేది మాకు తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే విల్ డిస్కస్ ద థింగ్స్ క్లియర్లీ. బాస్ నువ్వు ఇది రాకా చేయాల్సింది ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని చెప్పి రియలిస్టిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాం. So I can say these are the best features of the Python, and so Vcube is one of the best institute to teach the technologies which are leading in the market nowadays, because so we are following a best and unique approach to train the students to get the jobs. That's it.